Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series, and in this session we are going to discuss about the embryo sac, which is a female gametophyte. Pollen grain which forms the male gametophyte. Gametophyte ante haploid stage. Embryo sac is the female gametophyte. Let's see the overall structure of embryo sac. మనం ఓవ్యూల్కి 2 పోల్స్ ఉంటాయన్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ పోల్, టాప్ పోల్ ఈస్ ద మైక్రోపైల్, లోవర్ పోల్ని చలాజా అంటాం. అప్పర్ పోల్ని మైక్రోపైల్ అంటాము, లోవర్ పోల్ని చలాజా అంటాం. సో ద అప్పర్ పోల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ egg apparatus. So egg apparatus consists of 3 cells. The middle cell, which is little bigger than the other two, it is called the egg cell. Egg cell, which is the female gamete, which acts as the female gamete, and the accessory or the cells which are present beside the egg cell are the synergids అంటాం. చూద్దాం వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి అని. సినర్జిడ్స్లో ఇలా ఫిలిఫార్మ్ apparatus, మనకి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. Filiform apparatus antam. Finger like projections in the synergids is called filiform apparatus. Kinda development చూసారు. సో అరేంజ్మెంట్ ఇది 3 cells ఉన్నాయి కదా, వీటిని యాంటీపోడల్స్ అంటాం. యాంటీపోడల్స్ అన్నాం. మరి సెంటర్లో పెద్ద సెల్ ఉంది కదా, సెంట్రల్ సెల్. సెంట్రల్ సెల్ ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్, ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్నే ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అ 7-celled 8-nucleate స్ట్రక్చర్. చూడండి 7 cells ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 cells. 8 న్యూక్లియై అని అలా చెప్తున్నామంటే ఇందులో 2 ఉన్నాయి కదా, ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ a 7-celled 8-nucleate structure, ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పాలన్ గ్రెయిన్ వచ్చి
pollen grain is carrying the sperms, that is male nuclei, male gametes. If it reaches the, ఇదంతా ఎక్కడుంది స్ట్రక్చర్, స్టిగ్మాకి కింద, దట్ ఈస్ ఓవరీలో ఉంది, ఓవ్యూల్లో ఎంబ్రియో సాక్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎంబ్రియో సాక్ని అక్కడ ఉన్న పోలన్ గ్రెయిన్ ఎలా రీచ్ అవుతుంది? సో whenever the pollen grain falls on the surface of the stigma, it starts germination. Germination is nothing but formation of pollen tube, and the pollen tube carries the male nuclei. So through the male nuclei, the pollen through the pollen tube, the male nuclei are carried to the female gamete. Now the female gamete, ఇక్కడ వరకు పోలన్ గ్రెయిన్ తీసుకొచ్చే, పోలన్ ట్యూబ్ తీసుకొచ్చే మేల్ న్యూక్లియై ఇంతవరకు వచ్చేస్తాయి, ఇంతవరకు. ఓకే, ఇంతవరకు. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? 2 మేల్ న్యూక్లియై ఉన్నాయి. ఈ 2 మేల్ న్యూక్లియైలో 2 మేల్ గెమీట్స్లో ఒక మేల్ గెమీట్ ఎగ్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది, రెండో మేల్ గెమీట్ సెంట్రల్ సెల్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మేల్ గెమీట్ విచ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద ఎగ్ సెల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫర్టిలైజేషన్. సింగమి అంట, సింగమి. మరి రెండో న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, మేల్ న్యూక్లియస్, మేల్ గెమీట్, దట్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద సెంట్రల్ సెల్, బిగ్ సెల్ ఎట్ ద సెంటర్, చూసాం కదా, ఇది దీంతో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఒక న్యూక్లియస్ దీంతో, ఇంకా రెండోది దీంతో ఫ్యూజ్ అవుతుంది, మేల్ గెమీట్. సో ఫస్ట్ మేల్ గెమీట్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద ఎగ్ సెల్, సెకండ్ మేల్ గెమీట్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద సెంట్రల్ సెల్. ఆల్రెడీ సెంట్రల్ సెల్లో 2 న్యూక్లియస్లు కలిసిపోయి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మూడోది వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ అ 3N స్ట్రక్చర్, ట్రిప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్. దీని ఫర్టిలైజేషన్ అన్నాము. And this kind of fertilization is nothing but fusion of male and female gametes. So the first male gamete fuses with the egg, this is called the syngamy, and second male gamete fuses with the central cell, this is called triple fusion, because 3 nuclei are fused here. It is called triple fusion. So, syngamy was discovered by Strasburger and triple fusion was described by Navashin. So, this here the fertilization is taking place twice, that is why it is called double fertilization. Double fertilization or triple fusion and double fertilization, that is the fusion between male and female gametes, that is syngamy. Anyway, it is the process of fertilization, and this triploid nucleus is the first nucleus of the endosperm. Endosperm is the nourishing tissue for embryo. So embryo sac has this kind of structure, and after fertilization these antipodals will degenerate, and the central cell with the triple fusion, it forms the pen, primary endosperm nucleus. Yeah, this forms the primary endosperm nucleus. Which one? Yeah, the central one. Yeah, this forms the pen, P-E-N, pen, primary endosperm nucleus. It is primary endosperm nucleus. From this, after division, it forms the food for the nourishing tissue for the embryo, that is endosperm. It forms the pen, primary endosperm nucleus forms the endosperm. And the
syngamy leads to the formation of zygote. Zygote develops into embryo, and the embryo will be nourished by the endosperm. So this is how the fertilization takes place. After fertilization, the antipodals will degenerate and the synergids also get degenerate, and now only the zygote and the pen, primary endosperm nucleus, retains and remains in the embryo sac. Now the zygote divides and develops into embryo, and the primary endosperm nucleus also divides and forms the endosperm. Endosperm is the nourishing tissue of the embryo. Now, after fertilization, the sepals may be, they may fall off, sepals and petals, and even stamens may fall off. Only the ovary that swells and that stores food material and swells and looks bulky, fleshy, it forms the fruit. And the ovule, they get transformed into seeds. So the fruit is the resultant after fertilization. It is the product of not exactly the fertilization. Sometimes it need not requires fertilization, but the induction of pollination is required to form fruits. Sometimes fruits may be artificially induced, and this kind of fruits will not have the seeds, seedless fruits. They are called parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits are produced without fertilization. And in the next session, we are going to discuss about the post-fertilization changes and the fruit structure and types of fruits. Goodbye.